రెండో రోజు GES సదస్సు ప్రారంభమైంది. ఇన్నోవేషన్స్ ఆన్ వర్క్ ఫోర్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ అనే అంశంపై ప్లీనరీలో చర్చ జరిగింది. ఈ చర్చకు KTR సమన్వయకర్తగా వ్యవహరించారు. వివిధ అంశాలపై ఈ చర్చలో డిస్కషన్స్ కొనసాగాయి. How different is it in the United States? You've worked prior to Dell at multiple organizations and you've been with Dell for the last 17 years. As I've mentioned, you're the top most ranked women in Dell right now. How difficult or how easy is it in the United States or the first world for a woman to reach right up to the top and to do what you've been doing? Well, first of all, I agree with everything that she said in terms of what it takes to be successful. The confidence that you have to have in you and your capabilities and what you can do and what you can enable, I think has a huge impact. And I couldn't agree more on when you reach those difficult times and you feel like giving up is when you actually have to stay the course, because as a mother of 3, 2 of which are daughters, it's unbelievable how much of a role model you can be as a successful woman in helping them and their friends and the larger kind of community and being successful. You know, candidly, I'm actually quite optimistic about what is happening now in this area. I think we all agree the numbers are not moving as fast as they need to be moving, but the amount of support that we are seeing in companies, CEOs, the White House, various other public and organizations in the support around getting more women into leadership roles and enabling that, I think today is remarkable. So it's still tough. I mean, it's still a environment out there that is really conducive to men, candidly, and I think through policy change, through culture change, through having great leaders step up and really want to change the game when it comes to this, I'm actually optimistic that over the next couple of years we're going to continue to see some real momentum. Great. సెషన్లో ఇవాంకా, KTR, చెర్రీ బ్లేర్, చందా కొచ్చర్ పాల్గొన్నారు. Mine is the famous surname. She was a lawyer back in 1976. She started her own law firm, and for the first time in the history of Britain, she was the first wife of a prime minister who had her own career. I think that was the first time that has ever happened in British history. So Sherry, how difficult was it to be in the limelight and also to have your own career? And I'm sure there must have been a fallout, there must have been a few issues that emanate from it. So let's talk about it, and how difficult is it, again, to be in the spotlight again and to fight it out through your own career? Well, I think that, first of all, one of the reasons I was the first spouse of a prime minister to actually have gone to university, and that includes Dennis Thatcher, who didn't go to university, by the way, is just a generational thing. My predecessors, if you like, were of a different generation where girls didn't get educated. In fact, Dorothy Macmillan, the wife of Macmillan, the Prime Minister, actually told her daughter that she shouldn't go to university and stopped her going to university because she said all she needed to do was to know how to run a household. So there's a generational thing and a change in what we expect from women. What was it like holding down a full-time job as well as being married to the Prime Minister? Well, I didn't think after 20 to 25 years in my own career, where I'd worked when I had 3 children under 5, when I was essentially supporting my husband as he went on his political career, why would I change my job just because he had changed his? Now this did cause... Absolutely. This did cause some consternation in Downing Street, because they basically expected me to be there to be the hostess and the support and to be wheeled out on the occasions when it was required. And I did all that, by the way, but one of the things that enabled me to carry on with my career actually was IT. రెండో రోజు హైదరాబాద్ HICCలో గ్లోబల్ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ సమ్మిట్ ప్రారంభమైంది. ఈ సదస్సులో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన చర్చా గోష్ఠికి తెలంగాణ ఐటీ శాఖ మంత్రి KTR సమన్వయకర్తగా వ్యవహరించారు. ఈ సందర్భంగా KTR
ఇవాంకా ట్రంప్ ను సాదరంగా స్టేజ్ పైకి ఆహ్వానించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఐటీ అంటే ఇవాంకా ట్రంప్ అంటూ చమత్కరించారు కేటీఆర్. Round of applause, please. I didn't know what to call her because she dons multiple responsibilities, multiple roles, so I wanted to make sure we capture this moment. We have a banker, we have an advisor to POTUS and many other things also. We have a lawyer and then we have a chief marketing and chief customer officer. So welcome ladies and then we can get started. Thank you very much. రెండవ రోజు GES సదస్సుకు సంబంధించిన మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి అగస్త్య అందిస్తారు. అగస్త్య, రెండో రోజు GES సమ్మిట్ చాలా ఉత్సాహంగా ప్రారంభమైందని చెప్పుకోవాలి. కొద్దిసేపటి క్రితం వరకు కేటీఆర్, ఇవాంకా ట్రంప్, అదేవిధంగా ICCI చైర్మన్ గా ఉన్న చంద్ కచోర్ వీళ్ళందరూ ఒక ప్యానెల్ డిస్కషన్ లో పాల్గొన్నారు. దాంతో ఈ రోజు రెండో రోజు గ్లోబల్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ సమ్మిట్ స్టార్ట్ అయింది. చాలా ఉత్సాహంగా జరిగింది. వాళ్ళ మధ్య కాన్వర్సేషన్ కూడా ఇక్కడ ఈ సదస్సుకు హాజరైన వాళ్ళందరూ ఎంజాయ్ చేశారు, చాలా నేర్చుకున్నారని చెప్పుకోవాలి. వాళ్ళు ముఖ్యంగా మహిళలతో ఎక్కువ వర్క్ లో ఎలా భాగం చేయాలనే అంశంపై వాళ్ళందరూ చర్చించారు. ఎక్కువ శాతం మహిళలను చదివించి ఎలా ఉద్యోగాల వైపు డైవర్ట్ చేయాలనే అంశంపై వాళ్ళు సుదీర్ఘంగా దాదాపు గంటన్నర పాటు చర్చించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇక్కడే HICCలో ఉన్న ఇతర కార్యక్రమాల్లో మంత్రి కేటీఆర్ పాల్గొంటున్నారు. ఈ తర్వాత మరికొద్ది సేపటి తర్వాత స్పోర్ట్స్ మీద డిస్కషన్ జరగబోతోంది. ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీ అదేవిధంగా స్పోర్ట్స్ మీద డిస్కషన్ జరగబోతుంది. దీంట్లో స్పోర్ట్స్ కి సంబంధించిన సానియా మిర్జా, మిథాలీ రాజ్, అదేవిధంగా సునీల్ గవాస్కర్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు మరికొద్ది సేపట్లో నెక్స్ట్ ప్యానెల్ డిస్కషన్ లో పాల్గొంటారు. ప్రస్తుతం ఇవాంకా ట్రంప్ ఇక్కడ నుంచి ట్రైడెంట్ హోటల్ కి వెళ్ళిపోతారు. ఇక్కడ నుంచి ట్రైడెంట్ హోటల్ కి వెళ్ళి ఆమె రెడీ అయ్యి గోల్కొండకు వెళ్లాల్సిన ప్రోగ్రామ్ ఆమె పెట్టుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆమె ఇప్పుడు HICC నుంచి బయలుదేరి వెళ్ళిపోతారు. మంత్రి కేటీఆర్ మాత్రం ఇక్కడ కొన్ని కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి. ఆ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న తర్వాత HICC నుంచి ఆయన కూడా వెళ్ళిపోవడం జరుగుతుంది. ఇక ఈ రోజు చాలా ఉత్సాహంగా స్టార్ట్ అయిన ఈ సమ్మిట్ ఈ రోజు సెలబ్రిటీల రాకతోటి మరింత ఉత్సాహంగా ఇంకా సాయంత్రం వరకు కొనసాగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. రైట్, స్పోర్ట్స్ కి సంబంధించి ఎవరు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు, ఎవరు సమన్వయకర్తగా ఉంటారు? కేటీఆర్ ఉంటారా లేదంటే ఇంకెవరైనా జాయిన్ అవుతారా? స్పోర్ట్స్ డిబేట్ వచ్చేసి మాత్రం కేటీఆర్ ఉండడం లేదు. కేటీఆర్ ఇప్పుడు ఊబర్ కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నారు. ఆ ఊబర్ కి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్ పూర్తి చేసుకొని ఆయన కూడా HICC నుంచి వెళ్ళిపోతారు. అయితే చాలా మంది ప్రతినిధులు కేటీఆర్ ని కలవాలనుకుంటున్నారు, కేటీఆర్ తో మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు. తెలంగాణలో పెట్టుబడులు పెట్టే అంశం గురించి ఆయనతో చర్చించాలని అనుకుంటున్నారు. ఆయనతో అపాయింట్మెంట్లు చాలా మంది తీసుకుంటున్నారు, ఫారెన్ డెలిగేట్స్ అంతా. ఈ రోజు మరికొద్ది సేపటి తర్వాత జరిగే స్పోర్ట్స్ కి సంబంధించిన డిబేట్ లో మాత్రం ఎక్కువ శాతం మనకిచ్చిన ప్యానెల్ లిస్ట్ ప్రకారం మిథాలీ రాజ్, సానియా మిర్జా, సునీల్ గవాస్కర్ వీళ్ళు ముగ్గురు ప్రముఖుల పేర్లు ప్యానెల్ లిస్ట్ లో ఉంది. వీళ్ళు ముగ్గురు పాల్గొంటారు. వీళ్ళు ముగ్గురు డిస్కస్ చేస్తారు ఉమెన్ ఇంటూ స్పోర్ట్స్ కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇండస్ట్రీలో దాని గురించి కానీ వీళ్ళు ముగ్గురు మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తారు. ఆ డిబేట్ లో కేటీఆర్ పాల్గొన్నారు. వీళ్ళు ముగ్గురు మాత్రమే చర్చించుకుంటారు. సాయంత్రం ఎలాంటి అంశాలపై చర్చ జరుగుతుంది అగస్త్య? ఈ రోజు పూర్తిగా మొత్తం మహిళా సాధికారత అనే అంశాన్ని తీసుకొని ఉన్నారు. ఎందుకంటే GES ఈసారి థీమ్ పూర్తిగా ఉమెన్ ఫస్ట్ ప్రాస్పెరిటీ ఫర్ ఆల్ అనే కాన్సెప్ట్ తోటి ఈసారి GES ముందుకు వెళ్తుంది. కాబట్టి ఉమెన్ ప్రాధాన్యతగా ఉన్న ఉమెన్ ఓరియంటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ ని ఈ రోజు మొత్తం పికప్ చేస్తారు. ఈ రోజే ఇవాంకా ట్రంప్ చివరి రోజు, అంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉండి GES లో పాల్గొనే చివరి రోజు కాబట్టి ఎక్కువ రోజు ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ అన్ని ఈ రోజు డిబేట్ లో ఈ రోజు సమిట్ లోనే పెట్టడం జరిగింది. ఎక్కువ ఇంట్రెస్టింగ్ పర్సనాలిటీస్ కానీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్పీచ్లు కానీ అన్ని ఈ రోజు డిబేట్ లోనే పెట్టడం జరిగింది. మేజర్ ఫోకస్ మొత్తం ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మీద, ఉమెన్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్‌షిప్ మీద ఉండబోతుంది. ఈ టాపిక్స్ పైనే వీటిపైనే చర్చ ఎక్కువగా ఈ రోజు జరగబోతుందని చెప్పుకోవాలి. సాయంత్రం వరకు తిరిగి ఇవాంగా వచ్చే ప్రోగ్రామ్ HICC లో ఉంటే కనుక సాయంత్రం వరకు డిబేట్ జరుగుతుంది. 5:30 వరకు మాత్రమే ఈ రోజు సమిట్ నిర్వహించబోతున్నారు. 5:30 తర్వాత దీన్ని పూర్తిగా క్లోజ్ చేసే సూచనలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి. రైట్ అగస్త్య, థ్యాంక్ యూ. అది రెండవ రోజు గ్లోబల్ ఆంటర్‌ప్రెన్యూర్ సమ్మిట్ లో భాగంగా జరిగిన ఇష్టా గోష్ఠిలో పాల్గొన్న ఇవాంకా ట్రంప్, చందా కొచ్చర్ అండ్ షెర్రీ బ్లేయర్ వీళ్ళంతా కూడా వాళ్ళ స్టైల్లో ఎంతో ఆసక్తి